welcome back to our channel. So ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് is with evening study vlog. So without any delay we can get into the video. So yeah, let's go. So firstly I'm going to practice social science, economics first chapter. So development ആണ് chapter and I want to practice some questions of it. So from the guide which I wrote, it's Golden's guide. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. സോ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് MCQs ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനകത്തുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് കുറേ നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറിച്ചും തിരിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു ബിക്കോസ് ഐ കുഡൻ ഡിസൈഡ് വിച്ച് വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് MCQ. അങ്ങനെ MCQ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് പോരാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ഡിസൈഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അത് PYQs ആണ്, നോട്ട് എക്സാമ്പിൾസ്. മൈ മിസ്റ്റേക്ക്, സോറി. PYQs ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ലോങ് ആൻസേഴ്സ് വെയർ ഓൾസോ ദെയർ, ഓൾസോ MCQs ഓൾസോ വെയർ ദെയർ. സോ so I was writing that. I was practicing like according to the mark only. So if the marks is 2 marks, I only need to write that, and if the mark is 4 marks or 3 marks, I want to write according to that. So that's what you're seeing right now. For me actually SSC is not a hard subject, but still I need a lot of practice. If I skip it, I'm done. I completed the work of SST and ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ആ ചാപ്റ്ററിൽ വേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നിർത്തി. ആൻഡ് നൗ ഐ വിൽ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ പ്രാക്ടീസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ദെൻ ഐ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു മാത്സ്, RD Sharma. Then to chemistry first chapter, I want to practice some examples of that. Yeah, that's it. So let's go. Yeah, finally I decided to start with English first chapter. Actually it's not the chapter, actually it's not a story, it's the poem by Robert Frost, 1 and 2. Yeah, first and second poem is by Robert Frost. So I want to, firstly I just marked the rhyme schemes in the textbook. Actually I have it in my notebook, but still I marked it in the textbook. Then I started reviewing it. Actually not reviewing, revising, I'm sorry. Yeah, I had completed it already. I had studied everything by the first week of the vacation, but I was just revising all those things. It was actually written by me, not the poetic devices, but also the, what do we say, the question answers, the extra questions and answers were written by me. So I just wanted to just revise it. That's it. I just wanted to recall it. And right now I'm doing that. And the grammars, like the poetic devices and all, which is given by madam, so I just wanted to revise it too. After that I started with Fire and Ice. Fire and Ice is also a great chapter which I felt these 2 chapters are really small. ഭയങ്കര ചെറുതായതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ വായിക്കാൻ വലിയ പാടുണ്ടായിട്ട് I didn't feel like it. And Fire and Iceൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പിന്നെ അതെനിക്ക് പാടാവും. നമ്മുടെ പ്രീ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഗെറ്റ് റിയലി ഹാർഡ് ഫോർ മീ. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല, ഐ എം ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ് ഇൻ മലയാളം ടു. അതായത് മലയാളത്തിലും കൂടെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ അസ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് മറന്നു പോകും. സോ and right now I decided to do some PYQs of this chapter. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിലാണ് PYQs എടുക്കുന്നത് because I don't have any reference book for English. I haven't bought it because I felt I'll stick to NCERT and also practice questions from phones which I get from internet. So അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് according to marks I'm practicing writing it. What happened to me? Okay, അത് ഞാൻ അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ മാനേജ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ്. സോ ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് 9th ഗ്രേഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗേവ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു English. So that's a mistake which I made and I don't want to do it again in my 10th grade. I want to practice each and every subject very perfectly. So after completing the works, I couldn't record it fully, but still after completing all of that I decided to change to the other subject, which is the maths.
I took a small break. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം സ്ക്രോൾ ചെയ്തിരുന്നു because I was a bit tired. Okay, after that I decided to do some question practice from Adi Sharma. Yeah, okay, ഞാൻ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ എൻഡ് വരെ എൻഡെന്നല്ല കുറച്ച് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. വൺ മോർ ടോപ്പിക് വാസ് ലെഫ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് പ്രൂവിങ് ദാറ്റ് എ നമ്പർ ഇസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, റൂട്ട് നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇറാഷണൽ നമ്പറാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ഓൺലി ഹാഡ് ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ്. സോ ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തി. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിനകത്ത് കാണാത്തതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് വയ്യായ്കകളുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ച് തലവേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് റിയലി ഡിസി. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്ക് എന്തോ പറ്റിപ്പോയി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ. എനിക്ക് വേറെ ഔട്ട്രോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബിക്കോസ് ഐ വാസ് റിയലി ടയേർഡ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ. ലെറ്റ്സ് സീ ഇൻ ദ അദർ വീഡിയോ ആൻഡ് ബൈ.